Thank you very much, ladies and gentlemen of the press. It is media statement by the leadership of Mandera County and other leaders from the region on the security crisis facing Mandera town. Ladies and gentlemen of the press, in front of you are elected leaders from Mandera County as well as our colleagues from the neighboring county. This press statement is meant to give the country an update on the state of affairs in Mandera in as far as the current security crisis is concerned. To start with, we welcome the agreement between our President Uhuru Kenyatta and President of Somalia Farmajo on the de-escalation of the tension between the two warring factions along Kenya-Somalia border. As northeastern leaders and being immediate neighbors with Somalia, we believe we can add value and remain committed to being part of the national security and strategic interest of our country. And this is what we know so far. Over the last 1 month, there has been a major fallout between the regional government of Jubaland and the federal government of Somalia. Whatever the reasons that triggered, notwithstanding, the federal government decided to take over the administrative and security control of the border towns of Beledhao and Dolo. This action has led to the complete displacement of Jubaland administration and its security forces, who decided to cross over into Kenyan territory and stayed at the border point 1 in Mandera town. What followed was heavy build-up of security in Beledhao by the federal government. On Monday, the 2nd of March, the two forces attacked each other with unknown casualties on both sides, but left 12 people injured in Mandera town due to stray bullets, where one succumbed to the injury. Since then, there has not been any attacks between the warring factions. However, there is heavy security build-up on both sides of the warring factions. This situation has created panic and led to the displacement of people from the following centers around Mandera town: Bula Customs, Bula Garai, Bula Impia, Bula Arabia, Bula Busle, Border Point 1, and Barwaco. The unpredictability of the situation is extremely worrying for the population, and as leaders, we are caught in between diplomatic challenges between our nation and Somalia as a result of the spillover effects of conflict between warring factions from Somalia, which has major impact on the security of Mandera people. It has become extremely difficult to balance between supporting our government's position and representation of the plight of our population, who are involuntarily caught up in this conflict, making it impossible for us to keep quiet while our people are suffering. In the absence of any meaningful engagement by the national security managers with the leaders, we are left in a situation where the public has no guidance from their leaders and the national government. It is a very awkward position for any leader to be in, while the population look up to the leadership for answers. Such situation of hopelessness can be very frustrating, to say the least. We request the government to diffuse this tension and reassure the public of their safety and security. So far, the situation taking shape in Mandera County is that of eroded public trust in their own government as a result of neglect, misplaced priority, and putting the interest of external region over and above that of its own citizens. We refuse to accept that the interest of other external entities supersede that of our population. We therefore demand that our government expels these foreign forces from Mandera with immediate effect. Finally, we appeal to His Excellency the President Uhuru Kenyatta to help contain this situation urgently to guarantee the safety and security of our population. We take this opportunity to also request the Cabinet Secretary for Devolution, Honorable Eugene Wamalwa, to help with humanitarian intervention for the hundreds of displaced persons in Mandera town. End of press briefing. Thank you very much. Naitwa
tumejipanga kupatiana hii press briefing kwa lugha ya Kiingereza peke yake, na mambo ya kuzungumza Kiswahili yamekuwa ni magumu sana kwa viongozi katika nchi hii. Nitajaribu tu kuelezea kwa kifupi mambo yaliyotukumba Mandera ambayo yametokana na ugomvi baina ya serikali ya ugatuzi ama ya county kama county ama region ya Jubaland Somalia, kuzozana na federal government yao, na baada ya hayo mazozano serikali ya kati ama federal government of Somalia waliamua kuchukua administrative responsibility na security ya town ya Dolo pamoja na Belhawa ambayo imepakana na Mandera town, kama sawa na town moja pasina space baina yao. Na hiyo mambo imefanya administration na security ya Belhawa na Dolo kutorokea Mandera pamoja na maaskari wao. Baada ya hiyo kufanyika, serikali ya federal government ya Somalia imeweza kuleta askari wengi sana Belhawa, ambao sisi hatujui vile vita imeanza kirasmi, lakini wamepigana, na hiyo mapigano yameweza kufanyika katika boda yetu hapo Mandera na ndani ya age ya Mandera pamoja na Belhawa, na hiyo imeathiri na watu 11 wakajeruhiwa, mmoja wao amekufa akiwa hospitali. Leo tumekuja hapa, tunataka kuuliza serikali yetu kama viongozi sisi tutasimama rasmi na serikali, lakini mambo ya kusimama rasmi na serikali imetuweka tatizo kubwa kama viongozi, kwa sababu sisi pia ndo wenye kuhudumia raia ambao wanaangaliwa viongozi hawa raia, na mambo yote ambayo inaathiri raia inatuweka mahali pabaya ya kuweza kuangalia balance ya kusimama na serikali yetu na kuangalia maslahi ya umma ambao wametuchagua kama viongozi wa kaunti ya Mandera. Na tunataka kuchukua fursa hii kuweza kuelezea serikali yaliyotukumba ni mambo ambayo ni magumu zaidi. Raia wametoroka manyumbani kwao katika Mandera town, vijiji kama Border Point 1, Barwako, Bulagarai, Bula Arabia pamoja na Busle na sehemu zingine ambayo inapakana na Somalia, na wamewacha manyumbani kwao, na sasa hivi wamekuwa ni watu displaced. Na kwa sababu ya hiyo shida ambayo imetokea, na kwa sababu wanaopigana sio wa Kenya, ni watu ambao wametoka katika sehemu zingine za Somalia, tunataka kuomba serikali yetu kuu kuweza kuhakikisha mambo ya Somalia na shida zao na kupigana kwao yaweze kupelekwa Somalia, na Somalia iweze kutatua shida zao vile wao wanajua, ili Wakenya ambao wako katika kaunti ya Mandera waweze kuepuka na shida ambayo imetukumba, ambayo si vita kati ya Wakenya ama Kenya, lakini vita ambayo imetokana na mpaka na kuzozeana baina ya grupi mbili kutoka nchi ya Somalia. Na ya mwisho ni kuomba Waziri Eugene Wamalwa ambayo ni Minister for Devolution and Asals aweze kusaidia kwa hii mambo ya displacement ya wananchi katika Mandera kwa muda mfupi, ili kuweza kuhakikisha wakati serikali inashughulikia mambo haya wananchi pia wanaweza kuhudumiwa, na sisi kama serikali ya county tutafanya vilivyo kuweza kuhakikisha tumesaidia raia ambao wamekuwa displaced. Hayo ndo kwa summary ya mambo ambayo tumezungumzia kama viongozi wa Mandera pamoja na viongozi wetu wa kutoka mkoa wa Kaskazini Mashariki. Na ya mwisho ambayo tumezungumzia ni ya kwamba sisi kama viongozi wa mkoa wa Kaskazini Mashariki tunataka kusimama imara na rasmi pamoja na serikali yetu kwa mambo ambayo inahusu security pamoja na diplomacy baina yao na nchi yoyote nyingine, including nchi ya Somalia. Asanteni sana. Very good. Nataka kuomba, tumepatiana hii press briefing
na nataka kupunguza kwa sababu inahusu mambo mengi ya security maswali. Kwa sitaki kuingililia zaidi, sio swali za kawaida, ni mambo ambayo yanahusiana na security. Tunaweza kutaja yanayotuhusu kabisa na tuache mambo mengine ya kushirikiana na speculation. Nataka kusema asanteni sana. Kuna waziri ambaye ni wa Jubaland ambaye anaelezwa kwamba yuko kwenye kaunti yako, pengine unaweza tuelezea yupo na analindwa na majeshi ya Kenya? Nimezungumzia kinagaubaga ya kwamba administration ya Somalia pamoja na security yao wako katika mji wa Mandera ambao iko katika mpaka katika mpaka ya Kenya na Somalia, na Mandera town katika mpaka yetu, na hayo tumeshazungumzia na ni rasmi, na tunataka kuomba tu waweze kuondolewa warudi Somalia na Somalia iweze kutatua shida zao vilivyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vijana Mandera wanalaumu viongozi waliokwenda Somalia kufanya mkataba na wao. Samahani. They're walking away.